Asante sana chairman. Ninashukuru sana kwa sababu ya elimu uliyotupatia hapa kwa siku ya leo, na nasimama kuunga mkono mswada huu wa kupeana usimamizi wa mbuga ya Amsel kwa Kajiado County. Kwa majina yangu Sijeny, viongozi mmoja hapa Nakuru County, na naunga mkono pia aliyetangulia kwamba percentage ya uajiri iangaliwe, kwa sababu tunatoa huo usimamizi kwa national government na lazima kuna watendakazi wa kiserikali kutoka sehemu zote. Lingine nataka kupongeza na kuunga mkono kwa sababu ombi hili limekuja kama limechelewa. Lingekuwa limefanyika miaka 10 nyuma. Sababu niseme vile, na mimi ni Mkenya, lakini kuna lugha ya Wakikuyu inasema, kuna Wakikuyu hapa? Serikali katika wildlife inafanya kitu Wakikuyu wanasema ukamana na rawene. Ni kweli? Piga makofi hapo. So Kenya Wildlife walikuwa wanakama Amboseli na Sara rara ya wenyewe ya wakazi wa Kajiado. Ni kweli? Kama Amboseli ni 3092 square kilometer and the community surrounding Amboseli imepeana 1 million hectares kwa Amboseli, then nani amekuwa kinyanyaza mwingine? Serikali imenyanyasa wakazi. Tunaomba katika public participation tukubaliane, tusaidiane. Mmekula kwa muda mrefu, ipewe percentage kubwa ile ya miaka 10, wachukue yote, kwanza tuone vile watasimamia. Kwa haya machache na mengi, na Nakuru County pia iangaliwe, kwa sababu kushika samaki imekuwa hatia. So hili jopo liangalie pia mbuga zingine ikiongozwa na Nakuru County, kwa sababu imenyanyasa wananchi. Asante. Hapa kuna demokrasia kabisa. Kwa majina naitwa George Naro na nafanya na Trusted Society of Human Rights. Hiyo ni shirika la silo la serikali, na nasimama kuunga mkono the transfer of Amboseli National Park to Kajiado County. Nashukuru kwanza ule mzungu ambaye alianzisha hiyo Amboseli National Park in 1906, Mr. Jeremy Thompson. Ili mwelewe vizuri, kaunti hiyo Amboseli ilikuwa inaitwa Masai Amboseli Game Reserve. Ikabadilishwa 1948 ikuwe under the Game Reserve, iingie kwa county council. Kwa hivyo hiyo ni thirisho kwamba kabla ikuwe transferred in 1974 iingie kwa national government, county ya council ya Kajiado ilikuwa ina manage vizuri sana hiyo nini, hiyo park. Kwa hivyo sasa, kama ilikuwa ina manage wakati ule, sasa saa hii wakipewa saa hii, kama Wamasai wamesoma, Wakenya wamesoma, wako na resources, watamanage zaidi, watamanage zaidi. Ya pili, employment, kama kunayo watu ambaye hawana ukabila ni Wamasai. Ukiangalia Mr. hiyo na kuhakikisha kwamba hiyo ni itakuwa ya si Wamasai, ya Wakenya wote. Ya pili, nataka kusema kwamba Article 10 of the Constitution ambaye ulisema vizuri sana. Ukiangalia sub Article 2 paragraph C inasema right to human rights and protection of marginalized communities. Sasa hao Masai wametoa mashamba yao, wanalinda na wanyama, wanaitwa na AWS. Tafadhali tupatie nini, wapatiwe haki yao. Asante sana. Umeanza kushika mwendo.
Kwa majina yangu naitwa Stanley kutoka Mau Narok, Nakuru County. Mimi nafanya kazi kwa energy sector, lakini kwa private nafanya hapa Menengai Kreta. Initially mimi nimefanya kazi na KWS and KWCA, Kenya Wildlife Conservancy Associations. Na nafikiri niko privy ama naelewa kidogo mambo ya wildlife na mambo ya conservation. Na vile ambayo watu wamezungumza hapa, mimi nimesimama kuunga mkono fully kwenda kwa watu wa Kajiado. Reason being, jambo la kwanza, tumeambiwa kwamba awali ilikuwa inasimamiwa na County Council ya Kajiado. Hiyo ni kumaanisha haya yalikuwa ni mashamba ya wale watu ambao wanaishi mahali pale. Sijui kwa njia gani serikali ilichukua na ikapeleka kwa national government. Na mimi naona hiyo ni unyanyasaji mkubwa sana. Na tukitaka to solve mambo ya historical injustices, kama kuna historical injustice hii ni moja. Na kuja hapa kwetu Nakuru na kwingine, ningeomba hii iwe ni mtindo kwa hii serikali ambayo tuko nayo sasa, ambayo tunaipenda, kwamba kila kitu ambayo ilinyang'anywa wananchi, si wa Narok tu na si wa Nakuru na sio wa Nyeri na sio mahali nyingine, kwamba watu wote warudishiwe vitu vyao ambavyo wamechukuliwa na serikali. Ningependa kusema pia, kwa sababu mimi nimefanya kazi na conservancies, nafikiri wewe unaelewa, kina Naboisho, Olaroro, Motorogili, Mashulai, Mara North, nilikuwa nafanya kazi huko kote, hata Sabo mimi nimeenda. Na mahali popote ambayo watu wana benefit, kwa sababu ile ng'ombe ambayo unakamua, si ndio unalisha? Na utawezaje kulisha ng'ombe ambaye haukamui? Kwa hiyo mimi ningesema hivi, kwa sababu Kajiado ndio itakuwa ikibenefit na mambo ya revenue, wataweza kuchunga wale wanyama. Na kama vile wewe umetueleza kwamba hawa watu wamekuwa wakichunga hawa wanyama hapo awali, ikiwa walikuwa wanafanya hivyo bila kupata chochote, kwa sababu mimi najua data na watu wengi sana, mpaka nafikiri juzi ndio kulikuwa na mambo ya kujaribu kucompensate watu back, kwa sababu compensation ya wale watu ambao wamefikiwa na wildlife kwa miaka karibu 10 haijafanywa compensation. Na wale watu ambao wamekuwa so much affected ni watu ambao wako kwa ile wanyamapori ambaye haijafenziwa kama hiyo. Kwa hivyo mimi ninge support irudi kule. Kwa mambo ya employment, ningependa kusema hivi kwamba wakati itatransferiwa pale, sisi kama wananchi ambao tumetoka kwa kaunti zingine zote, tunapata nafasi ya kupata employment pale. Kwa sababu saa hii inasimamiwa na KWS peke yake. Na wewe unajua mambo ya kwenda kwa polisi iko namna gani kwa hii Kenya. Lakini ikikuwa kwamba unaenda kwa kaunti kutafuta kazi, na mimi ningeomba waziri, maana kwamba mimi nimekuwa kwa hiyo maneno, usiniache wakati kitu. Kwa hiyo ningependa kusema hivi, kwa mambo ya employment itakuwa free and fair, kwa sababu watu watatafuta kazi kulingana na ile vitu ambayo wamefanya. Kwa mambo pia ya wale watu ambao ni wawekezaji kama watu wa mahotelia, watu ambao wako na magari zao, ukikuwa una deal na national government, nafikiri management ni rahisi kufikia kuliko kufika kwa national government. Kwa sababu mambo ya national government unatoka toka kwa hiyo ofisi, hiyo ofisi nyingine, lakini ikivolviwa na irudishwe hapa chini, itakuwa ni rahisi sana kufikia kwa wale watu ambao wanataka kufanya biashara huko. Otherwise mimi na support fully, naomba tuwapea watu haki yao. Na sisi pia Wanakuru, tukimaliza hiyo, tafadhali urudi hapa, tuingie sisi pia hii, tupate kutawala watu wengine wenye wako na resource yao. Nasikia kuna watu ambao wametoka kaunti zingine hapo, kila mtu apewe haki yake. Thank you so much. Kwa majina naitwa Faith Koila, mimi ni wakili, nafanya kazi na Attorney General. Ninaharakisha kwa sababu narudi kuona wananchi. Niko na points 3. Ya kwanza, I'm in full support of the transfer of Amboseli to the county government of Kajiado. Lakini the committee should consider. Na ya kwanza ni sharing of the revenue. Na kuna bill yenye iko parliament, I think it's not yet passed, the Natural Resources Sharing Bill of 2022. So how does that bill come to affect now mkiamua implementation ya revenue sharing? How will that affect? So look into the guidelines
and see if the interest that you're pushing is also covered under the bill, and you push for the same, because it will give us a clear way on how we share revenue. The constitution is not very clear on it. Ya tatu ni ya pili, sorry, ni involvement. I know sahi KWS wangekuwa hapa wangesema kwamba kazi yao inahamishwa, lakini kwa ukweli ni kwamba tunarudisha kwa community na kuona collaboration between now the county government and the national government. So in the guidelines clearly state and specify the way the collaboration or the sharing of responsibility will be involved within the county government and the KW, also the body that is relevant in the implementation of that specific thing. And then again, tumeona compensation is a big issue. Mawakili wote watakwambia hapa na pia wakazi wa Nakuru kwa sababu ya the conflict on the wildlife and human conflict. How is the compensation? Kama kutakuwa na conflict, is there a need to have a guideline on how it will have a very good, transparent and effective way on how to compensate people who will be affected by this? Because here it transfer from the national government to the county, it will eliminate the wildlife human conflict. The conflict will still be there. I think there is a challenge right now if you look at the legal framework, but how now do we see that to transfer? Which guidelines do we put in place to ensure that the compensation is in a good way? And the last one, on sustainability. Mkiongea mmesema kwamba conservation lazima ikuwe sustainable. And now tunairudisha kwa community. How do you tap to the knowledge of the indigenous people of Kajiado? Because they have been living with these animals for the longest period. How do you tap their knowledge? Ile hata ya wazee, skilled people like us tuko na hiyo informed knowledge, but ile ya wazee hata labda ndio mzuri kuliko yetu. How do you tap into the indigenous knowledge na to ensure that there is conservation of this park? Thank you. Jambo moja ambalo tumeangalia kwa kina, and we had a meeting with all the members of parliament and the senator and the women rep from Kajiado County. Tukaketi, tukaongea pamoja na gavana na wahusika wengine, hata stakeholders, na tukakubaliana ni lazima kuwe na legislation ambaye itaongoza mambo ya benefit sharing, kwa sababu wanaweza pewa, si ndio? But within Kajiado County kuna wale watu pia wanatakiwa kubenefit. Sio ni serikali. Hiyo serikali inaema watu pia. Wanaweza chukua na wanyime watu. So in our report we will clearly outline hiyo mambo ya benefit sharing and which kind of law should be anchored on. Asanteni. Okay, asante. Naitwa Sijeny. Sorry, kazi huko Nakuru. Sisi kama vijana, sababu sana kama tumepewa nafasi sana, tunapongeza na tunaunga mkono mia kwa mia. That is the transition of that is Amboseli National Park to the county government of Kajiado. Nimesikia wengi wakisema since from 1974, that is when that is the Amboseli National Park was transited to a national government. Because I'm a student of history, it came to my realization that before then, the County Council of Kajiado County was heading, or it was under the county government of Kajiado. But after some political wrangles between the MP of the then Kajiado South, that is the total constituency, and the name of the Tip, and Kajiado North MP, and then John King. John King was serving as a minister, assistant minister in agriculture, while Olejipti was serving as a minister in the home affairs. So due to those struggles, John King was able to befriend his friend. He had a friend called, that is Olelekis. Olelekis
was the head of department mambo na county council of Kajiado County. So with that, the then Home Affairs Minister or Egypt went to the national government, and he was able to, using his power, to transit the county, that is the Amboseli National Park, to the national government to ensure that the resources from Amboseli were attended to the national government to make sure that is only Legis not able to have enough resources to beat him politically. This implies that the Kajiado County government was fully able to manage Amboseli National Park for the benefit of the citizens of Kajiado. But due to those political struggles, that is why Amboseli was given to the national government. So my urge is that the citizen, the leadership of Kajiado is fully able to manage Amboseli National Park for the benefit of those citizens, for the benefit of Kenyans at large. Because with employment, we agree that it is true, we are all Kenyans, we all need employment, and we are ready for that 70-30 ratio to ensure that we accommodate all Kenyans. And these people from Kajiado, specifically residents from Kajiado South constituency, kama wanaweza kaa nao wanyama hizo miaka 50 iliyopita bila kupata hata shilingi, sembuze sahi wakipewa Amboseli fully, watakaa nao wanyama bila wanakaa na ng'ombe, wakawa na wao vizuri, and the county will be able to get enough resources to sponsor those students from Kajiado to get their levels of education. Other resources will benefit the citizens as well as employment opportunities for all Kenyans. So we are supporting fully the transition of Kajiado, that is Amboseli National Park, to the citizens, that is the county government of Kajiado. Pastor Belly, nashughulika sana watu wanaoishi na ulemavu. Karibu Pastor. Able differently. Yes. From the onset nakubaliana sana kwamba hii irudi Kajiado hii park. Lakini naomba kitu kimoja. Yes. Mimi sipendi ubadhirifu wa pesa. Tumeona vitu vingi vikipewa watu, alafu watu huko hawafaidiki, inafaidisha watu wachache. Ninaomba ikipelekwa Kajiado, tafadhali wananchi wafaidike, isifaidishe ufisadi ukuzwe kabisa ama uishe pande hizo. Ninaomba wale watu walipewa mashamba yao kwa hiari walipwe tafadhali, kwa sababu tumeona watu wakipeana shamba damu itengenezwe, tumeona watu walipeana shamba SGR itengenezwe, na mpaka leo hii hawajawahi kulipwa hiyo ardhi waliotoa. Kwa hivyo ninaomba ikiwa leo watu watapeana kama hiyo eka milioni 1, pawe pana time frame kwamba tunapeana kwa muda huu na baada ya miezi 6 tulipe pesa yetu, watu wasihangaike. Asante. Asante. Sasa ripoti yetu tutakuwa na chapter ambayo itaongea juu ya sustainable management of Amboseli National Park, kwa sababu wakipewa na waue, si ndio, kwa njia ya greed and corruption, haki ya Mungu mtakuwa mmeua Kenya, mtakuwa mmemaliza, kwa sababu we think that mkipewa, and that is the thinking of the president, kwamba mkipewa it will still be to your benefit and the benefit of Kenyans. Kwa sababu wale watalii wanaingilia Amboseli huo wanapanda wanakuja mara ile tunaita tourism circuit, wanapita hivyo. Kwa hivyo ikiwa managed sustainably itakuwa to the benefit of the Maasai people and Kenyans. Pale nyuma nimekuona. Yes, mzee. Kwa majina naitwa Preston Pushati. Nasimama nikiunga 100% Kajiado wapate hiyo Amboseli. Asante. Kwa sababu mimi niko na experience kidogo, nimefanya hiyo kazi. Mimi pia ni msaliwa wa Samburu, mahali kuna conflict na tunaishi na wanyama. Inajua shida ya watu wenye wanaishi na wanyama, kwa sababu ya Kajiado
imagine 1.6 bilioni kila mwaka inapita huko, lakini watu wenye wanaishi huko wanaishi na umaskini yenye hata uwezekani pesa kama hiyo inapita. Kwa hivyo na pia wafaidike na Badilisha hiyo mic eh? Pia ongea tu kwa sauti. Asante, endelea. Pia wafaidike, umaskini uondoke kwa. Ingine ni kuhusiana na kasi hiyo tunaongelelea. Kasi sioni wasiwasi kwa watu wa kaunti zingine. Nina experience ya Wamasai kuwa ile kasi kubwa wa Masai wanafanya kwa park ya kuuza shanga. Kasi kama ya chefs hizi zingine nadhani ni hawa anko wetu wa kutoka Mount Kenya ndio wanafanya hizo kasi. Unasikia kuna Ole Njoroge, Ole nani, hawa ndio wanadominate hapo. Sisi ile kitu wa Masai wanafanya ni tour guide na kuuza shanga. Kwa hivyo 30% niko sure mtapata. Ingine yenye ningeongelea kuhusu Rangers. Ningependa county ya Kajiado wapewe Rangers 100%. Hao wenyewe wakwe wana take care wanyama. Kwa sababu ukiwa ranger na pale watu nadhani KWS wakihama kutakuwa na hii mambo, wataachiwa silaha, wataachiwa manyumba, wataachiwa gari. Watu wenye wako wenye wanaishi na hiyo wanyama ni ngumu sana huyo mtu auwe mnyama apitishe mlango ya kando. Lakini mimi nikitoka hapa Nakuru niajiriwe kama ranger huko, nikipata nafasi ya kuua mnyama nitapitisha njia ya kando nikuje niuse huko juu. I'm not caring about the animals. Lakini ranger mwenye anaishi huko na ni mzaliwa wa huko ni ngumu sana auwe mnyama. Niko na hiyo experience kwa sababu huko Samburu ukisikia mtu mwenye ameshikwa ameua mnyama sio hiyo kaunti. Na ataweka kwa buti ya gari, kama ni pembe ya ndovu, kama ni pembe ya kifaru, atalete juu yake. Lakini mkazi wa huko haezi huo. Kwa sababu pia kuna ile mila wanaamini ukiua ndovu ama ukiua hizo vitu hiyo nini itakufuata. So ninaweza penda kusema kwa upande ya Rangers, wacha watu wa Kajiado wapewe 100% waangalia wanyama yao. Hii 30% sisi tupewe mambo ya tour guide, tupewe mambo ya hoteli ya kuuza, tupewe hizo mambo zingine zote. Sisi tutafanya hiyo vizuri, lakini ya Rangers wacha tuwape 100% wachunge vitu zao. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Kakai. Na kitu ya kwanza nimefanya management. When it comes to management, you can't just give somebody something to act immediately. There must be a transition period. When you're transferring, give them a transition period with the guidance from the national government. You can say you give them like 1 year before you give them completely. And when it comes to Masais, they have integrity. All right? And huyo mzee amesema you should give them to gather animals, they should be theirs. Kwa sababu kupeleka kabila ingine, I worked with Kenya Power. Na tulikuwa tunafanya Garsen. Tulikuwa tunakaa. Sasa sisi tukikam, food is not there. Unaona jamaa anaitwa Mriangula anakuja na kuuzia nyama kilo moja shilingi 50. Unakula the whole week. Lakini Masai, unaona they have a tradition. You give them to get their wildlife. And also, msisema ati Nakuru ianze kupewa, Masai wanapewa. Nakuru we know Nakuru. Kwa sababu mkipewa wananchi, itaisha within 1 year. I don't support them. Thank you. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elijah Sururu, kazi wa Nakuru, na niko kuunga mkono the Amboseli National Park was transferred from national government to county government of Kajiado County. Thank you. My name is Cyrus, the way I say. Kabla sijaendelea, mimi naomba 100% ili Amboseli irudi kwa wananchi. Jambo la pili, nataka kusema ya kwamba kama kiongozi aliposema pale, ng'ombe inakula nyasi mahali pengine, lakini mtu mwingine anafanya nini? Anakamua. Hata hiyo iko katika Kimasai, si kwa Kikuyu peke yake. Jambo la pili, la tatu ni kusema ya kwamba
tusiwe na roho ya kusema tuwape miaka 2, miaka 5. Tunataka kusema tuwape mpaka hata milele. Kama namna gani? Jambo la ya kwamba tusiwe tunasikia mtu anafaidika kitu alafu nasikia kinyongo. Kwa nini? Kama kuna mtu ameuawa ama mtoto ameuawa na mnyama, sio mtoto wa hii kaunti ama wa Nyeri, ni mtoto wa kutoka wapi? Kajiado. Kwa hiyo kitu ya kwanza mimi ningesema hawa watu charity begin at home. So kama kuna kitu kitapatikana pale, iwe ya kwamba ni wale watu wa pale wapate nini? Wafaidike. Na kuna kiongozi pale alisema tusiweke ukabila na tusiweke siasa, kwa sababu ni Wakenya wote watafanya nini? Watafaidika. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema ya kwamba hawa watu wa Kajiado wapewa haki yao. Asante. Nzuri. Naitwa Nora Mabenge kutoka Nyeri. Chama nimesema hao wanyama wa kiama wanapita sana. Sasa tunatetea watu wa Kajiado. Si wanaenda sawa? Sababu wana mwenyewe. Mimi nimetoka Nyeri. Kama kule kwetu hivi wanakula mbuzi tukiangalia. Kama Kajiado inatetewa, sisi kwetu na watu wa Sabo tuko wapi? Kwa hivyo tusililie upande mmoja, na ndio watu wenyewe tumekuja hivyo sababu hata sisi tuna kilio. Kwa hivyo tuangalie kila mahali kunaendaje. So Kajiado wapewe na roho safi sababu ni kwao. Na hiyo ndio kingine tuangalie. Na ndio sababu tumekuja tutende, tusikike bila Kajiado imefanywa mali nyingine wafanyiwe. Asante. Naitwa Lucas. Mimi ni mkazi wa Nakuru lakini nyumbani original ni Transmara. Mimi naunga mkono ya kwamba Kajiado County ipewe mamlaka ya kutawala hiyo park. Sababu yake, maana pia Transmara na Samara kulikuwa na hiyo conflict, lakini ilipokuwa solved, Wamasai wako na heshima yao. Na heshima yao huwa wanaogopa kuharibu environment ya wanyama. Environment ya wanyama huwa wanaitunza sana. Na ndio maana wakipewa hiyo, hakika serikali itajua kwamba hakika wao wanaweza kujitawala na wataweza kuweka make sure kwamba government na tourism imeinuka katika taifa la Kenya. Asante. Nyokani. Haifanya. Zito ya. Iko off. Kwa majina na ni Beth Nyokapi from Nakuru na ninaunga hiyo maneno 100%. Na tupongeze president yetu kwa hiyo maoni, kwa vile sisi hatuko tumefikiria hiyo, tumpongeze. Sasa kitu yangu nilikuwa nasema ni tukue training, tupewe kila kaunti tuende training, tupate kazi. Tupata training hata frog inaweza kukuuma, frog za kichaka, nyoka ya kichaka. Kwa hivyo we need more training tupate kazi pale. Second, to fence hiyo Kajiado ifensiwe na Masai wasikule, tusijaribu kukuraga yenye nyama haijapimwa, tutakufa haraka. Asanteni. Asante. Hello. To receive my thanks, I'm going to tell you from Udai Nyeri, and again, I support transfer to be done. Simply, it is a good idea for a better tomorrow to our future generation. Again, finally, I would like to put to all of you that truth is the foundation of power. Truth is the foundation of power, and we will not let our heart be conquered. I swear, thank you. I have no more to, but I support 100%. Asante. Yeye ndio mwanzo salimia mimi.
Salam. Thank you very much. My name is Albert Bala. I'm from Narok County, Great Plains of Masai Mara, and the interaction out there with animals of these wild animals is a great one. I believe a Masai who is in Narok County and the one in Kajiado, they are just the same. We have had a great collaboration with wild animals in the Masai Mara for nearly our lifetime, and we are almost even communicating with animals. So I believe the same will happen in Kajiado County. And on behalf of all those people that have not got time to speak, I support the transition to the Kajiado County government. Thank you. Thank you very much. My name is Saulo Mofer. I rise to support the transfer Amboseli National Park from national government to Kajiado County for the following reason. Watu wa Kajiado wamekuwa patient sana. Mimi natoka huko lakini nasindapo. So najua mashida zinakuanga huko. Ukiangalia wildlife wametunyanyasa sana. Wanyama tumepoteza wanyama wengi sana, tumepoteza maisha, lakini wajai poteza ile nini. So mimi na support hiyo kitu Amboseli ikikuja huko kaunti ya Kajiado, hata sisi tuna help kaunti wata take care of their people. Mambo na kazi bado tuweke kwanza chakula kwa meza, alafu mambo na kazi tutakuja kuongea baadaye. Thank you. Asante, tupigie makofi. Kwa hivyo mwisho nataka niite Dr. Sijeny, na kuna mwenzetu pia ameungana nasi anaitwa Bernard Opa. Bernard Opa anafanya kazi na National Land Commission. Bernard Opa, si ufanyie wananchi namna hiyo? Sema jambo. Habari ya mchana. Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa Ben Opa. Mimi nafanya kazi na Tume ya Kitaifa ya Ardhi. Nimekuja hapa kujiunga na nyinyi na wenzetu ili tuwasikize mnapotoa maoni zenu ambazo sasa zitatumika kuandika ripoti yetu ya kupata kupeanwa kwa rais wetu ambao alikuwa na nia ya kupeana Amboseli kwa jamii jamaa ama Masai kule Kajiado. Asante. Asante daktari. Ongea juu ya benefits and especially compensation ya watu ambao wameuawa na wanyama ama na yeye ndiye amesimamia. Kwa hivyo watawaelezea kama kuna watu ambao wako na hizo shida na jinsi mnatakiwa kufuatilia kisho mmelinda. Karibu. Okay, asante sana bwana chairman. Nafikiri nitakuwa very brief. Wakati tunazunguka na hii advisory committee, kuna so many issues surrounding conversation resulting from human wildlife conflicts. And as a ministry, we are in charge of that process. Lakini ningependa kwa hivi kwamba tumekuwa na backlog kubwa sana ya conversation in the country tangu the new Wildlife Act was passed in 2013, which became effective in 2014. So tumekuwa na backlog ya almost more than 10 years. And the government is now trying to fast track the payment process. Mlisikia juzi rais akiwa Roboti on 12th of April this year aliamuru kwamba hiyo backlog yote iwe clear in the government. Na alianza kupeana amount ya kwanza, alafu the government has now been asked to allocate resources every year to ensure that this backlog is cleared within the shortest time possible. Kwa hivyo watu ambao wako na claims zao kwa ministry inahakikishia kwamba hiyo backlog yote itakuwa cleared na mtapata pesa yenu. Kwa some of the counties pia kama Kajiado, Samburu, Meru, tuna pilot a new payment system digital ambaye tutakuwa tukichukua data from the local level. Tuko na CVOs ambao watatembea kwa vijiji, kwa sababu one of the challenges about tuna face in the old compensation system ni kwamba compensation inakuwa delayed because saa ingine unachukua data ya mtu pale inaenda inapotea na huwezi trace. Kama mtu anapewa form
form inapotea, pengine anasahau kwa mzigo, aweze trace mahali hiyo form ilikuwa. Lakini the digital process, sivyo, atakuja kwa kijiji, atakuwa na mobile tablet, atachukua information yako yote hapo, na baadaye atatransmit information to the ministry for payment. So itakuwa faster kidogo na itakuwa more accountable. So as a ministry, we are sorry for that delay, but we are going to clear the backlog as soon as possible. Thank you and good afternoon. Mimi ni mkaaji wa Daragwa. Daragwa. Na huko kwetu. Huko Kamwari. Unasema wewe ni mkaaji wa Daragwa? Daragwa. Daragwa iko kaunti ya Nyeri. Nyandarua. Hapo tumeshikana na ile sehemu ya forest ya tumeshikana na hiyo sehemu ya Muruti. Sehemu moja iko kwa Muruti na sehemu moja iko kwa Nyandarua. Hapa tunasumbuliwa sana na tofu, chakula na hivyo kila kitu. Kiita watu wa wayo hawa hawana haja, wanawacha sisi hivi. Ndio naona mimi nasimama nikuulize hili swali, itakuwaje? Okay, asante sana kwa swali lako. Ningependa kuhakikisha kwamba our cabinet secretary alikuwa ili ya hivi hapo karibu na Mpolosa juzi, na hiyo issues zilikuwa raised, na ningependa kuhakikisha kwamba issues kuhusu Muruti na area ya Nyahururu, so mnajua pale kuna pia shida ya hippos, kwa hiyo around Mpolosa. Yes, so naelewa hiyo, na tumekuwa na mazungumzo between the county government of Nyandarua na ministry na KWS, because hiyo mahali nataka wewe kaseke kwa alafu kama kuna njia wataweka ua around that lake. So mambo ya mambo ya conflict reduce area hiyo. In addition to this, nafikiri nini yenu pia tuko nazo data zenu, na wale watu ambao kulikuwa wameathiriwa watalipwa alongside hizo zingine sahihi. So nakuhakikishia kwamba maneno yenu yanatakuwa inaangaliwa. In fact, the CS herself was there on Friday pale Nyaini primary school, unajua. Yes, na address hiyo maneno yote pale. So asante. In fact, nimefanya public participation nyingi, lakini hii ni special, and I want to say ni special kwa nini. One, the participation is very good. Iko na gender, iko wazee, iko vijana, iko watu wa umri wa kati, iko pastors, iko mawakili, iko si kila mtu iko hapa. Watoto tu ndio hakuna hapa, si ndio? Na watoto wako shule, lakini it is well presented. Kwa hivyo nashukuru kwa hiyo. Ya pili, yale maono mnatoa nyinyi ni watu mmeelimika. Hapa sijasikia mtu ambaye anasimama na kusema pepe. Hapana, naongea vizuri na tunaelewa vile unasema. Kwa hivyo niwashukuru kwa maono mzuri. Hayo maono yote ambayo mmetoa, mliona tumeweka hii kompyuta hapa. Hii kompyuta pia inachukua sauti, na pia alikuwa anaandika jinsi umesema. Tutaenda tuketi kila mmoja tuangalie vile ulisema na tuhakikishe tumeweka kwa ripoti yetu.